Trước hết là rất là cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã tham gia cái buổi hội thảo ngày hôm nay với Đại học Fulbright Việt Nam. Đây là hội thảo lần thứ 2 của Đại học Fulbright Việt Nam về chủ đề tương tự. Cách đây 4 năm thì chúng tôi đã tổ chức một cái hội thảo về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Và bây giờ thì sau 2 năm của nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden thì chúng tôi lại tổ chức một cái hội thảo tương tự. Và Fulbright Việt Nam thì vô cùng vinh dự vì hôm nay đã có thể mời được những cái speaker là những diễn giả mà rất là nổi bật, những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực các cái lĩnh vực của quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ. Và đặc biệt là cái phiên ngày hôm nay thì tôi tin là cái phiên mở đầu này cũng là phiên mà tất cả các quý vị khán giả đều rất là mong chờ, đúng không ạ? Vì đây là một trong những cái lĩnh vực có lẽ là rất là quan trọng trong quan hệ song phương. Và như là MC Bảo Trâm thì có giới thiệu đến quý vị thì quý vị cũng đã biết các diễn giả của chúng ta rồi. Và vì thời gian có hạn và chúng tôi cũng rất là vinh hạnh có được ông Murray Hiebert tham gia với chúng ta từ đầu cầu Washington DC. Và giờ này thì cũng là đêm khuya ở bên đó, cho nên là tôi xin phép là được mời ông Murray Hiebert có những cái bình luận đầu tiên. Thank you again. Thank you for the invitation to attend. It's a real honor to look around the room and see many faces that I recognize. And as you said, you wanted me to talk a little bit initially about the Biden administration policy toward the Indo-Pacific. And Ambassador Napper has already highlighted some of the key points, but in February rather, this year, the administration released a long paper outlining its ambitious Indo-Pacific strategy, which focuses on advancing a free and open region, building connections with allies and partners, driving prosperity, and building security in the region. And very quickly after releasing the strategy, President Biden hosted a summit in Washington for 8 of the 10 leaders of ASEAN. They spent several days in Washington. And then a week later, President Biden made his first visit to the Indo-Pacific to meet leaders of 2 longtime U.S. allies, South Korea and Japan. And while the president was in Tokyo, his administration released its long-awaited economic strategy toward the region, which it dubbed the Indo-Pacific Economic Framework, IPEF for short. Many people, many in Southeast Asia, including some of the leaders that showed up in Washington for the summit a few days before it was released, thought it was a little bit too little and a little bit too late. And they wished instead that the president had announced that the United States was rejoining the CPTPP, the Comprehensive Trans-Pacific Partnership. Nonetheless, a dozen countries, including Vietnam, signed up in the initial round. And they had just last week, 25th, 26th, they had one of the first rounds of discussions between various parties in that trade agreement. In some year and a half into the Biden administration, we're starting to see some distinct differences between it and its predecessor. Just for example, President Trump was more known for his America First emphasis and was more unilateralist in his approach. Biden is much more focused on working with allies and partners in the region. Trump withdrew from the Trans-Pacific Partnership, the Paris Agreement on Climate. He put no emphasis on multilateralism, and this really did limit the engagement the administration was able to do in the Indo-Pacific, except maybe for China. The Biden Indo-Pacific strategy differs from that of President Trump. He declared that the United States was going to put a lot of emphasis on working with 5 allies, Australia, Japan, South Korea, Philippines, and Thailand. But he also emphasized that he was going to strengthen relations with partners like India, Indonesia, Singapore, Vietnam, and about a half dozen other countries. I'm going to switch briefly in my remaining time to Vietnam's U.S. security ties.
And one thing you have to say is, as surprising as it is, they have increased considering where they started from, these ties have increased rapidly and steadily in the past 27 years. Much of the cooperation is predicated on the fact that both countries share a long-term security threat from China and against both Vietnam and the larger Indo-Pacific region. The area where the two countries, what makes it a little unusual to the extent to which they cooperate, is that Biden has put a lot of emphasis on democratic values, putting that back into foreign policy in contrast to his predecessor. But in Vietnam, U.S. relations with Vietnam, they highlight the tension in U.S. foreign policy between strategic interests and liberal democratic values. It's clear the administration very much emphasizes strategic interests with Vietnam, while also from time to time, as Ambassador Vinh knows well, and Ambassador Napper, raising concerns about the human rights situation in Vietnam. But beyond security ties, trade, cultural ties, and desire to address legacies of war, as President Thuy said, draw the two countries together. There's really a whole raft of elements to the security ties, which I will try very briefly to summarize. There's been, in the past decade or so, U.S. Defense Secretary have visited regularly, and in recent years, and in the past year, Secretary Austin visited last summer. By the middle of last year, the most recent figures I could get from the administration was that the two countries have held almost a dozen political and security ties, political security and defense dialogues to discuss security cooperation. In these discussions, they discuss war legacy issues, maritime security, humanitarian assistance, disaster relief, peacekeeping operations, and so on. 2 U.S. aircraft carriers have visited Vietnam in 2018 and 2020. There was some talk of an aircraft carrier visiting earlier this year, but that seems to be stalled. And it's often not known exactly how much, there was a lot of focus until 2015-16 when the U.S. lifted the ban on arms sales to Vietnam. But over the last a number of years, even though there have been no commercial sales, there have been a number of other sales, and the Department of State has authorized $32 million in defense articles going to Vietnam, including fire control, laser imaging, guidance equipment, that kind of thing. And under the Foreign Military Assistance Program, Vietnam has received $60 million, which has provided items like 2 refurbished Coast Guard cutters and a half dozen or so Metal Shark patrol boats. This equipment is very important for Vietnam to be able to do maritime domain awareness and figure out what other countries are doing in the South China Sea. And then in another pot from the United States, the Vietnam purchased 6 Scan Eagle unmanned drones, which is also used for reconnaissance. So and the other thing which has been highlighted by both Ambassador Napper and President Thuy was that U.S. is very active in legacies of war problems, including UXO and dioxin remediation, aid to persons with disabilities, and accounting for Vietnamese MIAs. Between 1993 and 2020, U.S. spent $166 million on UXO clearance. Vietnam also regularly sends observers to RIMPAC, the military exercise. It's a region-wide military exercise held off Hawaii. Vietnam has gone several times, but it did not go this year. So how far will U.S.-Vietnam security relations go? And it's really a little hard to assess far into the future. But China, as I mentioned earlier, is a key motivating factor for Hanoi, both to deepen security ties with Washington, but it is also a factor that tends to hold Vietnam back
to some extent in its relations with the U.S. It often seems like Vietnam is looking over its shoulder. Vietnam the China, and what's part of what's been driving Vietnam in recent years is that China has put a lot of pressure on Vietnam in the South China Sea. For several years, over the last 4 or 5 years, Chinese Coast Guard vessels and maritime militia vessels have harassed Vietnamese oil and gas exploration activities off Vanguard Bank, off the Mekong Delta. Vietnam has raised, the U.S. has raised with Vietnam a number of times the possibility of upgrading relations from a comprehensive to a strategic partnership. But Vietnam, which has strategic partnerships with China, with Australia, with France, many other countries, holds the U.S. off for reasons that maybe some of our Vietnamese speakers will explain later. Another issue that is a little bit of an issue is Russia's war in the Ukraine, in which U.S. and Vietnam diverge. Vietnam has refused to condemn Russia's invasion and has abstained from UN votes condemning Moscow. And at the same time, Vietnam does not support the war, and it sees limits to how far really it can go in criticizing Russia. As one of the other panelists, Lê Hồng Hiệp, has pointed out, Vietnam has sought since the Russian invasion of Crimea to diversify its arms suppliers to include countries like Israel, Belarus, South Korea, and the United States. And the other factor that will crimp Vietnam's continuing possibility of getting arms from Russia is our US sanctions called CAATSA for short, which can be used against countries that buy weapons from Russia. Vietnam's vigorous independence streak, its determination to defend itself, and its ideological and political differences with the US create limits to how far the two countries can go in deepening their security ties. That doesn't mean they haven't come a long way and they still can't go a long way, but there are some limits. Some analysts believe that the bilateral military-to-military relations will be hard to develop beyond a marriage of convenience. And it will depend at any one time on how hard China is pressing in the South China Sea. So we don't know exactly when Vietnam will be willing to declare partnership with the US as being strategic rather than just comprehensive. But Vietnam, nonetheless, will continue to seek military cooperation with Washington and will seek to modernize its naval and air capabilities, and at the same time seek to boost military ties with other countries in the region and globally, such as Japan, the UK, France, Australia, India, etc., and try to maintain relatively peaceful relations with China. With that, Viet Lam, I will stop. Thank you. Bây giờ chắc là tôi xin phép là được mời đại sứ Phạm Quang Vinh là bình luận tiếp luôn sau cái phát biểu của ông Murray, và chắc tôi có một cái câu hỏi cho đại sứ, rất là để đại sứ có thể giải đáp luôn cho cử tọa ở đây, vì mình vừa thấy là mọi người cũng đặt ra cái câu hỏi đó là cái quan hệ của Việt Nam và Hoa Kỳ, thì vì ông là cái người thúc đẩy và cũng là cái người chứng kiến cái giai đoạn mà hai nước ký được cái quan hệ đối tác toàn diện, đúng không ạ? Trước đó đúng không ạ? Vâng. Thế thì liệu rằng là như câu hỏi của cử tọa ở đây là hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ có thể trở thành đối tác chiến lược được hay không? Cái điều gì mà còn cản trở hai bên, cũng như là bình luận của ông về cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà chính quyền Biden mới công bố? I do make a comment on Indo-Pacific first and answer the questions later. Actually, to make comments as a follow-up to Murray Hiebert will be difficult. He has a deep analysis of the Indo-Pacific strategy by the U.S. So, from Vietnam's perspective, I would like to say a few words like this. First, the U.S. is very much important partner for this region and also for Vietnam. Second, ASEAN has
been working with the U.S. for the regional peace and security and also prosperity. And the U.S. was among the first partners of ASEAN, and we do have a relationship. And one thing that before the U.S. Announced its Indo-Pacific strategy, ASEAN has been asking the U.S. to engage with the region both in security terms and economic terms. And so the region appreciate and want the U.S. to stay here sustainably and also contribute to peace and prosperity to the region. That is point number one. Point number two, with the Indo-Pacific strategy, there are a wide range of areas of the region, including Vietnam, can work together with the U.S. We have a lot of shared interests. For example, to have this region as a region of peace, stability, and prosperity. A region based on the rule of law and also on international law. That is very much important here as well. And a wide range of areas for cooperation, such as security, economic, trade, technology, or even working together to tackle the challenges, including climate change or disaster or the pandemics. You already observe how much the U.S. has been involved itself in helping the countries in the region to overcome the pandemics, to provide Vietnam also the vaccines. I think by the end of last year, already 40 million doses of vaccines. That was at a critical point in time that Vietnam needs it. So it is very much helpful. And on security, a number of elements that I would think of. Vietnam and ASEAN, I think, we want this region based on the rule of law at the same time for peace and stability and prosperity. So we need a balance of power in this region. ASEAN very much often say that we do not want this region to be dominated by any one major power. So we want all the major powers working together with this region, cooperating with smaller countries, including members of ASEAN and Vietnam. So this is very much important one. A number of areas, including working together on new areas of cooperation that has been proposed by both the Indo-Pacific strategy and also the economic framework for Indo-Pacific, including, for example, digital economy, digital trade, or in terms of climate resilience, funding, or clean technology, clean energy, sustainable and high quality infrastructure. All these things will be very much good. We also have the other areas that we have already cooperated, including in the area of education, people-to-people exchange, certainly the world legacy issues. We have a lot of things working together. Another area that I think that we can further expand our cooperation in this area of cooperation, including in security areas, especially working together for peace and security in this region. Certainly, we want to do more bilaterally as well as together with countries in the region, especially within the framework of ASEAN. This is very much an important one. But another point I want to raise here is that we see in the region not only favorable trends for cooperation, but we perceive that there is a rivalry between the major powers here in the region, especially between the US and China. That is, in the view of Vietnam and other countries in the region, create complications in this region, but at the same time it creates opportunities and windows for cooperation. So how to navigate ourselves along amidst the competition between the major powers will also be very difficult. We do not want to be perceived as aligning with this one against the other one. That is what
not only Vietnam, but other ASEAN countries have been pronounced. And in order to do so, we want to work together, and we can be able to cooperate with both the US and China based on the common goods of the region and also the national interests. At the same time, we want to have a freedom to work with other dialogue partners, including Japan, Korea, or Australia and India. That will be very much important. The European countries will also be very much important in this area. And very much important, and I think the US also, under the administration of Biden, also stresses one, that is working with dialogue partners and allies and also promoting multilateralism. Multilateralism is very much important in this region. So I think that we have a lot of things to work together with shared interests under the name of Indo-Pacific, but we can have a different ideas about what strategies to go forward, especially when we have to, as smaller countries, have to navigate ourselves amid major power rivalry or competition. So that's why when Dr. Lê Hồng Hiệp will touch upon it on regional reaction to that, he will be mentioning certainly ASEAN outlook on Indo-Pacific. Vietnam fully share with that, but I want to know that we have this outlook by ASEAN. Is a way that we try to not to be on this side or the other side. But the principles, if you compare between ASEAN outlook and the different initiatives on Indo-Pacific, including the strategy by the US, including the vision by Japan or India or Australia, there are a number of principles that share by all of us here in the region. So that will be the large room for us to work together. Now, come back to the question, what's next for Vietnam-US relations? I think I have the same feeling with Murray Hiebert. We have a long history, and we have great achievements over the past 27 years, so, including also what we work together since the beginning to build trust between the two nations and the two governments. That will help us to move further forward in all areas, including in economic terms or in security terms. But people-to-people ties and world legacy will continue to be a very much important pillar of our cooperation. I think the few years to come will be very important marks for us to think of because of a lot of anniversaries. Next year, 2023, will be the 10th anniversary of Vietnam-US Comprehensive Partnership. The year after next will be 2024. That is 30 years of our normalization in economic relations. And to 2025 will be 30 years of our diplomatic relations. All this will be landmark for us to think of, not only of the past, but also develop our future cooperation. So my thinking on strategic partnership, you can Google it, and I have a lot of interviews and statements on this one. I think that we come to a level that we need to think, because our relationship have both comprehensive and strategic nature already. The governments of the two sides can discuss what name we will have to put on it, but certainly substance very much important also. I still remember when Vice President Kamala Harris was here in Vietnam back in August last year. She told reporters what would be the strategic partnership between Vietnam and the US that you propose. She said that we have a wide range of shared interests, and we can go together, work together along the lines of our shared interests for our national interests and for peace and security in the region. So if we can go together towards a future, together to promote our shared interests and the region's interest, that is strategic partnership. That in my view. But what will be the name of it,
it depends on the discussions between the government. But I think it's time now to develop a roadmap for that one, on how to work together to deepen further, strengthen further our relationship. Because if we look into the documents adopted by the leaders of the two countries when they have a visits, they always stress that they will continue to further deepen, strengthen and promote our relationship. Thank you very much. Then. Cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh. Chắc là phần trả lời của Đại sứ thì đã giải đáp được cũng khá nhiều cái thắc mắc là về tương lai quan hệ hai nước, mặc dù là cái thực chất là nó đã mang cái tầm chiến lược và toàn diện, nhưng mà cái việc là mình chưa định danh, mình chưa gọi tên rõ ràng nó ra nó là quan hệ chiến lược thì còn phải chờ đợi cái gọi là cái thương thảo, cái thảo luận giữa chính phủ hai bên. Và cũng chính vì vậy mà tôi rất là muốn được mời Thiếu tướng giáo sư tiến sĩ Phạm Nguyễn Hồng Quân, nguyên là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược của Bộ Quốc phòng, chia sẻ với chúng ta cái nhìn của một nhà nghiên cứu cũng như là một cái người làm chính sách trong một cái lĩnh vực rất là quan trọng là quốc phòng. Bởi vì rõ ràng mà nói là cái quan hệ hai nước không thể gọi là chiến lược nếu như mà cái khía cạnh chiến lược nó đã phải bao hàm cái khía cạnh là an ninh rồi, đúng không? An ninh quốc phòng là cái khía cạnh rất là quan trọng để mà làm nên cái tính chất chiến lược trong quan hệ giữa một nước với một nước. Và vừa dường như thì nếu mà mình nhìn so sánh cái quan hệ song phương ấy trong lĩnh vực people to people, tức là giao lưu nhân dân, rồi quan hệ kinh tế thương mại, thì rõ ràng là quan hệ quốc phòng an ninh thời gian qua đã có những bước tiến, nhưng nó vẫn đang là lĩnh vực mà dường như hai bên vẫn đang có khá nhiều những cái sự thận trọng. Cũng như là ông Murray đã nói về cái câu chuyện là tôi rất là mong là Thiếu tướng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân có thể giải thích, chia sẻ với lại cử tọa ở đây một phần cái quan điểm, cái góc nhìn của ông là tại sao về cái thực trạng cũng như là cái hiện trạng cái quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước, và cũng như là cái tiềm năng quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới. Như ông Murray cũng đã đề cập đến cả cái câu chuyện là Việt Nam cũng đang cố gắng đa dạng hóa các cái đối tác mà cung cấp vũ khí, thì liệu những cái điều đó nó sẽ tác động như thế nào đến triển vọng quan hệ hai nước trong cái lĩnh vực này ạ? Xin mời giáo sư Nguyễn Hồng Quân. Vâng, xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi buổi trao đổi hôm nay. Tôi thì tôi có một thời gian cũng tiếp xúc với lại các bạn Hoa Kỳ và các bạn quốc tế khác cũng tương đối lâu trong cái quá trình công tác. Thì tôi về quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ trong lĩnh vực quốc phòng, tôi thấy như thế này. Có thể nói là cái mối quan hệ này nó không phải là có từ khi chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, xa hơn về trước, là ngay từ năm 1978 ấy, là các tướng lĩnh Hoa Kỳ và Việt Nam đã có tiếp xúc trao đổi với nhau rồi. Ví dụ như là tướng Vesey đã có gặp đại tướng Đoàn Khuê, hoặc là tướng McNamara có gặp đại tướng Phong Nguyên Giáp. Thì trong tất cả các cái cuộc đó thì là cả hai bên chúng ta, Việt Nam và Mỹ, đã trao đổi với nhau những vấn đề liên quan đến quan hệ quốc phòng hai nước. Trong đó cụ thể đi vào vấn đề là tìm kiếm các quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Và từ đó là chúng ta bắt đầu cái hợp tác, và cái hợp tác quốc phòng hai nước là bắt đầu từ đấy. Và chúng ta đã chọn, tôi cho rằng chúng ta chọn đúng các lĩnh vực nhạy cảm và đi vào hợp tác và có hiệu quả. Cho đến hôm nay cái công việc hợp tác đó vẫn tiếp tục. Thế thì tính vào cái thời điểm này mà nói, vào cái thời điểm mà có thể nói là Tổng thống Joe Biden bắt đầu nhậm chức ở Hoa Kỳ ngày 20 tháng Giêng năm 2021 vừa rồi, thì chúng ta thấy như thế này. Ngày mùng 3 tháng 3, tức là 45 ngày sau khi ông nhậm chức ấy, thì Mỹ đã công bố cái hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền và đề cập những cái biện pháp củng cố và đổi mới quan hệ. Trong đó chúng ta lưu tâm đến là cái bản công bố hướng dẫn tạm thời này nếu đích danh Việt Nam là một trong hai quốc gia ở Đông Nam Á này, ở ASEAN này, là đối tác thân cận tại khu vực. Thì cái đó là cái chúng ta đánh giá là đây là cái mối quan tâm của Hoa Kỳ, cũng là cái đề cao cái vai trò của Việt Nam trong cái chiến lược mới của chính quyền Joe Biden. Thế thì ở đây là chúng ta cũng quan tâm một sự kiện nữa là trong cái bối cảnh đại dịch
đang diễn biến phức tạp như là cái thời gian năm 2021. Thì tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Quốc phòng mới của Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin đã thăm Việt Nam. Đấy, thăm Việt Nam mới khẳng định một là Mỹ tiếp tục cái chính sách coi trọng Việt Nam, coi trọng quan hệ quốc phòng. Thứ hai nữa là ông đem đến cho Bộ Quốc phòng Việt Nam nói riêng và cho Việt Nam nói chung ấy, là cái khẳng định là chúng ta tiếp tục là đẩy mạnh quan hệ an ninh song phương, rồi tập trung vào cái chuyện là trao đổi cái quan hệ thực chất, tăng cường cái trao đổi các đoàn cấp cao và giải quyết các vấn đề chiến tranh là cái vấn đề mà Việt Nam chúng ta rất là quan tâm, rồi xây dựng cái năng lực thực thi pháp luật trên biển cũng như là tiếp tục cái thương mại quốc phòng mà đã có từ những thời kỳ trước. Thế có phải nói báo cáo với lại các quý vị là như thế này, chúng ta là tiếp tục đẩy mạnh cái việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Chúng ta ngoài cái sau khi mà hoàn thành cái việc là tẩy độc ở sân bay Đà Nẵng thì hai bên chúng ta tiếp tục hợp tác trong việc tẩy độc tại sân bay Biên Hòa. Cái công việc đó hiện nay vẫn đang tiếp tục. Rồi Mỹ có cái dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh bị phun nặng cái chất da cam ấy. Thì đấy là cái ý thứ nhất. Thứ hai là chúng ta tiếp tục triển khai cái biên bản ghi nhớ về khắc phục hậu quả bom mìn. Và vừa rồi đây tháng 6 vừa rồi thì Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã thông báo là Mỹ sẽ hỗ trợ thêm khoảng 20 triệu đô la để mà cho rà phá bom mìn sau chiến tranh. Cái công cuộc rà phá bom mìn này thì cũng bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ trước, chứ không phải là đến thời Tổng thống Trump hay Tổng thống Biden mới chúng ta mới tiến hành. Đấy. Và thứ ba nữa là trong cái chuyến thăm Việt Nam vào tháng 7 năm ngoái ấy, thì Bộ trưởng Quốc phòng hai bên ấy, thì có ký cái bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Chúng ta đều biết là hiện nay là chúng ta có 500.000 bộ hài cốt mà chưa biết được địa chỉ, chưa biết được tên tuổi. Thì bây giờ đặt ra vấn đề là làm sao để trả lại tên cho các liệt sĩ đó. Thì cái bước tiến của cái quan hệ hợp tác quốc phòng nên là Hoa Kỳ đã cam kết là sẽ giúp đỡ Việt Nam tìm kiếm cái xác định danh tính hài cốt liệt sĩ này. Đặc biệt là chúng ta thông qua cái văn bản ký kết đó, chúng ta có thể tiếp cận được cái tài liệu liên quan đến 200 bộ tài liệu người Mỹ đã thu thập được từ quân đội Việt Nam trong chiến tranh, tạo cái cơ sở dữ liệu cho công chúng tiếp cận. Và đây sẽ là cái kho báu rất là quý giá đối với các gia đình người Việt Nam cũng như thế hệ người Việt Nam tìm kiếm những cái thân nhân của mình đã hy sinh trong chiến tranh. Và chúng ta tiếp tục hai bên là trao đổi với nhau một số kỷ vật chiến tranh, đó là kỷ vật của những người lính của Hoa Kỳ cũng như kỷ vật người lính của Việt Nam mà đã hy sinh, hai bên còn níu giữ được. Nếu mà các bạn có điều kiện tiếp cận với cái Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam ấy ở đường Điện Biên Phủ ấy, thì chúng ta thấy là có trưng bày một số cái kỷ vật đó của các cái phi công Mỹ, ví dụ thế. Thế còn là trong các cái cựu chiến binh Mỹ mà hiện nay đang sinh sống Hoa Kỳ thì các bạn vẫn có người cũng giữ được những cái kỷ vật của bộ đội Việt Nam, ví dụ những cái sổ nhật ký hoặc là những cái vật dụng hàng ngày của chiến sĩ Việt Nam chúng ta thì các bạn vẫn giữ được, và chúng ta mong muốn là hai bên trao đổi cho nhau những cái này. Thì đấy là những cái mà góp phần hàn gắn cái vết thương chiến tranh trong nhân dân mỗi nước. Cái thứ ba ấy là chúng ta đẩy mạnh cái hợp tác an ninh biển. Thì chúng ta an ninh biển ở đây là chủ yếu là Mỹ cung cấp cho Việt Nam những cái trang bị, ví dụ như là tàu tuần tra trên biển đấy, để cung cấp cho cái lực lượng cảnh sát biển đấy, chứ không phải là chưa là đến mức là cung cấp cho tàu hải quân đâu, nhưng mà cung cấp cho tàu cảnh sát biển thì đã thấy là rất quan trọng rồi. Chúng ta hiện nay là có 5 vùng cảnh sát biển, và mỗi vùng thì phạm vi bờ biển mà phải quản lý là cũng không phải là nhỏ. Cho nên tôi nghĩ là nếu mà trong cái thời gian tới mà nếu mà Việt Nam nhận được thêm những cái tàu cảnh sát biển tương tự như thế thì cũng giúp cải thiện cho cái năng lực của cảnh sát biển Việt Nam để mà thực hiện nhiệm vụ tuần tra thực thi pháp luật trên biển này. Đồng thời bên cạnh đó làm sao tiếp tục là tập huấn cho cái cảnh sát biển Việt Nam về vấn đề luật pháp quốc tế, và từ cảnh sát biển Việt Nam chúng ta sẽ tập huấn cho bà con ngư dân Việt Nam về chấp hành luật pháp quốc tế như thế nào để chúng ta đánh cá yên tâm
ở trên các vùng biển Việt Nam không bị EU phê phán cái chuyện là không chấp hành cái quy định chung cả. Đấy thì chúng ta như thế. Thế cái điểm thứ tư nữa là điểm thứ năm nữa là các bạn Hoa Kỳ ấy, giúp chúng ta giải quyết vấn đề an ninh phi truyền thống. Lúc nãy đại sứ Phạm Quang Vinh cũng đã nói chuyện là Mỹ hỗ trợ cái trang thiết bị phòng chống đại dịch Covid-19 cho Việt Nam với 4 triệu liều vaccine. Hình như là có 40 triệu và 40 triệu liều vaccine. Thế là trong đó có phần của quân đội Việt Nam nữa. Rồi thì cam kết cái trợ giúp tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, thì cái này vẫn đang tiếp tục. Và về cái thương mại quân sự thì lúc nãy ban đầu diễn giả ông Murray có nói rằng là 16 triệu đô la. Thế thì cái này chúng ta sử dụng cái là để mua 6 cái máy bay. Nhưng mà tôi nghĩ là trong thời gian tới không chỉ dừng ở 6 cái máy bay này, mà chúng ta còn có thể có những nhu cầu khác. Và đặc biệt là sau cái cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay ấy, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có những cái tìm kiếm thêm những cái phương tiện trang bị vũ khí phù hợp cho cái điều kiện tác chiến mới. Tôi nghĩ như vậy. Thế còn tất nhiên là cái chuyện là tìm loại nào và giá trị thương mại nó là bao nhiêu thì cái đó là phần của các nhà thương mại, người ta sẽ bàn với nhau. Và điểm thứ 7 nữa là hai bên tiếp tục hợp tác đa phương hiệu quả. Ở chỗ này là có thể nói là Hoa Kỳ trong nhiều năm qua đã giúp Việt Nam thực hiện cái chuyện làm sao thực hiện cái cam kết đưa lực lượng bộ đội Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Cho tới nay thì chúng ta đã cử được 4 cái bệnh viện dã chiến cấp 2 và một cái đội công binh để chúng ta đi thực hiện cái nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại các phái bộ của Liên Hợp Quốc, tại miền Nam châu Phi, cụ thể là tại Sudan ấy. Thế thì trong cái phần này là có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và một số nước khác về tài chính cũng như là về trang thiết bị và phương tiện nữa để cho anh em bộ đội chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ đó, thể hiện cái trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế, đối với một cái nước mà chúng ta đang phát triển đi lên như thế này, như cũng thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với bạn bè đã giúp đỡ chúng ta trước đây và thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ gìn giữ hòa bình trên thế giới. Thì tôi thấy là cái mối quan hệ quốc phòng của chúng ta như thế. Thế thì trên cái cơ sở này chúng tôi thấy rằng cái mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ cách đây là 8 năm có một vị từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Quốc gia mới của Mỹ có hỏi tôi thì liệu bao giờ chúng ta có thể đẩy được lên là quan hệ đối tác chiến lược. Thì tôi cũng chia sẻ ý kiến của đại sứ Phạm Quang Vinh lúc nãy. Tôi lúc đó tôi có nói và có lẽ đến hôm nay tôi vẫn phải nói lại rằng này, chúng ta không nên công nghệ vào cái câu chữ là quan hệ đối tác chiến lược hay là đối tác toàn diện. Nhiều khi cái đối tác chiến lược nhưng mà không phát huy được vai trò của chiến lược. Tôi có nói với bạn như thế. Và chúng ta muốn làm sao xây dựng cái quan hệ thực chất. Và nếu mà nhìn vào cái mà chúng tôi vừa báo cáo với quý vị đây thì rõ ràng là cái đối tác của chúng ta có những phần là vượt so với những cái quan hệ đối tác chiến lược khác, chứ đâu có phải là cứ phải là đối tác chiến lược thì mới được làm mới làm được như thế. Tôi xin lỗi. Thế và nếu mà xét về cái quan hệ hiện nay thì tôi thấy như thế này là trên lĩnh vực quốc phòng ấy, hiện nay thì chúng ta có quan hệ đối tác với Nga. Nga thì là nhà đối tác cung cấp cái trang bị vũ khí chủ yếu cho Việt Nam. Nhưng mà phải nói là thế này, nếu như cách đây 20 năm trang bị vũ khí Nga cung cấp cho Việt Nam là khoảng là chiếm 90% cái trang bị vũ khí của quân đội Việt Nam hiện nay. Nhưng cái tỷ lệ đó hiện nay thì đã giảm đi nhiều. Tỷ lệ đó hiện nay là trên 70% thôi. Thế thì có trong đó thì là những phần còn lại thì chúng ta tìm kiếm vũ khí mới ở đâu? Đó là ở Mỹ, đó là Israel, đó là ở Pháp, đó là Canada, vân vân. Thế có nghĩa là chúng ta đã đa dạng hóa cái chuyện này. Lúc nãy thì người Murray có nói là từ năm 2014, tức là từ khi Nga sát nhập cái bán đảo Crimea thì Việt Nam mới mở rộng cái đa dạng hóa, đúng không ạ? Nhưng không phải. Tôi theo dõi trực tiếp vấn đề này từ năm 2010 chúng ta đã đa dạng hóa rồi, chứ không phải đến 2014.
Đến 2014 là lúc đó chúng ta đã thực hiện xong cơ bản hầu hết những cái hợp đồng về mua bán vũ khí với Nga, chứ không phải là và trong cái quá trình đó với Nga thì chúng ta cũng có những cái hợp đồng mua bán trang bị quân sự với các nước khác cũng đã thực hiện xong. Thì đấy, báo cáo với quý vị như thế. Thế thì ở đây chúng tôi thấy là thế này, nếu mà bây giờ Việt Nam ở trong cái thế là chúng ta chứng kiến cái cạnh tranh giữa hai nước lớn ở khu vực này là Hoa Kỳ và Trung Quốc, cho nên là Việt Nam cũng phải tính toán kỹ lưỡng các mặt, làm sao mà tránh đưa ra những cái quyết định có thể làm thay đổi cái cán cân quan hệ. Ở đây chúng ta cũng phải nói rằng thế này, chúng ta cũng rất muốn thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc và chúng ta cũng rất muốn thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng làm sao là không để chúng ta thúc đẩy với một nước này nhưng không để nước khác nghĩ rằng là chúng ta chỉ trọng có một bên. Thế chúng ta đồng thời phải thúc đẩy quan hệ với các nước lớn, chứ không phải là chỉ có riêng nước nào. Và chính trong cái thúc đẩy như thế thì là các nước lớn đều thấy cái vai trò của Việt Nam, đều coi trọng cái vai trò của Việt Nam, đều muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam. Và như thế là có lợi cho Việt Nam, và cũng là có lợi cho hòa bình, an ninh ở khu vực, cũng có lợi cho quan hệ của các nước. Và chúng ta cũng tránh bị là các nước lớn đẩy Việt Nam lên cái tuyến đầu của cuộc cạnh tranh này, và cũng tránh để Việt Nam trở thành nạn nhân đầu tiên của cái cuộc cạnh tranh này. Thì tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn một số ý như vậy. Xin cảm ơn. Vô cùng là cảm ơn Thiếu tướng tiến sĩ Phạm Nguyễn Hồng Quân đã chia sẻ rất là nhiều thông tin, và tôi nghĩ là vô cùng là thú vị với lại cử tọa ở đây, đặc biệt là cái câu chuyện về việc là đa dạng hóa cái nguồn cung cấp vũ khí, và mọi người biết được những cái thông tin và bức tranh chân thực. Tôi xin được mời tiến sĩ Lê Hồng Hiệp tiếp tục với phần bình luận của mình. Và như lúc nãy đại sứ Phạm Quang Vinh có nói, cái quan hệ Việt-Mỹ thì không thể tách rời ra khỏi cái bối cảnh khu vực, và cũng không thể tách rời ra được khỏi những cái gọi là những cái dynamism, tức là những cái chuyển động cũng như là tương tác của Việt Nam, của Hoa Kỳ với những nước trong khu vực, đặc biệt là ASEAN. Thì xin mời tiến sĩ Lê Hồng Hiệp bình luận về phần này ạ. Thank you, Lâm. Because most of us here understand English, so allow me to make my comments in English. I was asked to comment on the region's response to the U.S. Indo-Pacific strategy under the Biden administration. So I would like to divide my comments into three parts. First, I would like to summarize briefly what the U.S. Indo-Pacific strategy under the Biden administration is. And then I will talk about the region's response to this strategy, and then I will wrap up by discussing some implications for Vietnam. So as our panelists have mentioned earlier, there are two pillars in the U.S. Indo-Pacific strategy. The first is on security, and this is manifested in the Indo-Pacific strategy of the United States that was released by the White House earlier this year in February. And there are 5 pillars in the strategy, and to save time I would not repeat it, but these pillars focus more on security issues, but unlike the strategy of the Trump administration, they put a little more focus on economic issues by bolstering the prosperity of the region through economic cooperation. And I think because of concerns in the region that the U.S. Indo-Pacific strategy previously focused too much on security issues, why this region is more interested in economic cooperation. So I think the Biden administration understood this. So they followed up with the IPEF, the Indo-Pacific Economic Framework that was announced a few months ago in May. So this strategy included 5 pillars, as Ambassador Napper mentioned earlier: the connected economy, the resilient economy, the clean economy, and the fair economy that provided an avenue for regional cooperation to promote the regional economy through, for example, the internet economy through green energy cooperation, or through good governance and fighting corruption. So I think these 2 pillars resonate very well with this region, and they
to talk about the region's response to the Biden administration's Indo-Pacific strategy, I think the region realized two differences in the Biden administration approach to this region compared to the Trump administration. First, the Biden administration adopt a more cooperative and less confrontational approach to this region. They focus more on cooperation, on similarities, rather than divisive issues, and they also focus more or emphasize the multilateral approach, or at least unilateral approach. And secondly, the Biden administration also pay more attention to economic cooperation. So those are the two key differences in the Biden administration approach to this region compared to the Trump administration. So I think now we talk about the second point in my remarks is about the region's response. So I think we have to contextualize this a bit, because we have to view the region's response against the backdrop of the U.S.-China competition. Because at the end of the day, what the U.S. is offering this region should be understood as a way for the U.S. to counter China's assertiveness or growing influence in this region. But the problem for this region is that all the regional countries do not want to take sides. They need both China and U.S. for both their security and economic interests. So that's why they don't want to be seen as taking sides. So that's why at the national level, no country expressly share their position or share their view on the U.S. Indo-Pacific strategy. So that's why in 2019, I think, ASEAN country adopted the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. And as Ambassador Vinh mentioned, that's a way for ASEAN member country to avoid giving their own opinion on the Indo-Pacific strategy. So they use ASEAN as a platform or as a venue to share the shared position on the U.S. Indo-Pacific strategy or the Indo-Pacific strategy of other countries in this region as well. So that way they can avoid being pressured into stating their position on the U.S. Indo-Pacific strategy. And I think that's also a clever way for ASEAN member states to share their views on this strategy. But I think that's also disappointing to some observers because it's largely ambiguous. And in the outlook, in that statement, they focus more on functional cooperation or economic cooperation, and they avoid strategic issues. Or they talk more about economic cooperation and prosperity rather than strategic cooperation. And they also try to emphasize ASEAN centrality. In the context of different major powers adopting different Indo-Pacific strategies. So they were concerned that ASEAN will lose its central role in regional security architecture. So that's another reason why they adopted this ASEAN outlook on the Indo-Pacific. So that's at the regional, right? The regional response collectively by ASEAN member states. But I think at if we look at the national reaction, individual countries' reaction, although these countries did not state their position, clearly or loudly, most of them support this U.S. Indo-Pacific strategy quietly, including Vietnam. Why? I think because all the pillars or components of the U.S. strategy, especially under the Biden's administration, when they give more weight to economic cooperation, these pillars largely align with the interests of regional countries. So first, strategically, as Ambassador Vinh mentioned earlier, no countries in this region wants the region to be dominated by a single country, especially if that country has proven to be assertive or expansionist, right? And does not pay attention or respect laws and rules. And secondly, I think the U.S., the regional countries, in terms of economic cooperation, they see the U.S. as an important partner. There's a cliche that people normally repeat that, for ASEAN member states,
ASEAN is, China is, ASEAN member states need China as an economic partner for prosperity, and they need US for security. But I think that's wrong. I think for the region, the US is important in terms of both security and economic prosperity. So we know that for Vietnam, for example, US is the top export market, and it's also a growing important partners in terms of technology transfer and also investment. So I think the region highly appreciate the role of the US, not only in terms of security, but also in terms of economic cooperation as well. So I think from that point of view, they want to engage the US in this region. And I think the US Indo-Pacific strategy under the Biden administration fit very well into the regional countries' interests. So that's why I think, although they do not especially or publicly state their support for the US Indo-Pacific strategy, they quietly do so. And I think this is evidence in the fact that for the IPEF, 7 out of 10 countries in ASEAN joined 8 as an initial or original partner. Only Laos, Cambodia, and Myanmar did not join the IPEF. But I will not be surprised if sooner or later this country will join the IPEF as partners as well at a later time, a more appropriate time. So now, what does it mean for Vietnam? I think Vietnam share the same position, right? So at the regional level, we joined other ASEAN member states to issue the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. But at the national level, we do not state publicly or expressly our position on this strategy. But if we look at the specific actions that we take in bilateral relations as well as at the multilateral level, we can see that Vietnam is working with the US to promote bilateral cooperation and also to help implement the US Indo-Pacific strategy, because I think Vietnam has more reasons to do so than other states in ASEAN, because strategically I think Vietnam view the US as very important partner, security partner, especially in the South China Sea. And here we know the elephant in the room, the China factor. We benefit from the rise of China, but we are also having concerns about security implications for Vietnam if China becomes more and more powerful. And I think economically, as I mentioned earlier, the US is now one of the top partners for Vietnam in terms of trade and investment. So I think going forward, the current momentum of bilateral relations will be maintained, if not further strengthened. But I think both countries and their policymakers should not be complacent, but they should work harder and to invest more in further cultivating bilateral ties. And I think one of the short-term goal that they should work to achieve is the upgrade of bilateral ties from comprehensive partnership to strategic partnership. And I think our panelists have discussed this, but I agree with them that sometimes the title is, the name is not important as the actions on the ground. But I think in certain respect, right, to have the proper name or proper title for bilateral ties is also very important, because sometimes we need the legal background or political framework to do certain things. And if we do not have a kind of strategic partnership framework in place, it will be very important for us to do so. And the second thing I think we should consider is timing. So as Ambassador Vinh mentioned earlier, in the next 3 years we have 3 landmarks. Next year we have the 10th anniversary of the comprehensive partnership. In 2024 we have the 30th anniversary of the US lifting embargo on Vietnam. And in 2025, we have the 30th anniversary of formal diplomatic normalization. So I think those 3 years are appropriate windows of opportunities for the two countries to upgrade their relationship to the strategic partnership level. But it's the right time for us to upgrade ties. The sooner the better, before it's too late. And I think there are historical lessons for us to draw from. In the late 1970s, we also hesitant in normalizing ties with the US.
I think in 1977, right, there was some, 76 or 77, there were some opening opportunities for us to normalize ties with the US, but we missed that opportunity. And in the next 10, 13, 15 years, we are in big, diplomatic trouble, isolation because of, what happened next. But it was not until the 1990s that we started to have substantive progress towards normalization. So we lost more than 10 years because of our miscalculation. So I think this lesson may repeat, this history may repeat if we do not seize the opportunity to upgrade ties with the US. And if we wait too long, it will get more difficult. That's my concern. So I think going forward, we should work together to promote our relationship to the strategic partnership level, or even comprehensive strategic partnership level. But in the meantime, I think on the part of the Vietnamese leadership, there are still some concerns. So I think in this regard, to respond to one of the attendees' question about the ideological factor, I think on the US part, it's not a problem, but on the Vietnamese part, it remains a challenge. Somehow we still have, the top leadership still have some reservation about this. The psychological factor, or the ideological consideration still matter to the Vietnamese side. So I think it takes time for us to ease such concern, and I think people like Dr. Vinh or Professor Quang can help in this regard. But I think in the meantime, we can focus on short-term gains or pragmatic cooperation. So I think going forward, there are some niche areas that the two countries can work together to further strengthen ties. So for example, green energy cooperation, that's something very relevant now, especially in the context of the rising fuel prices due to the Ukraine war. And our push to reach carbon neutralization by 2050. As Professor Quang mentioned, the US can work with its allies to have Vietnam diversify its sources of arms import. That's something I think very relevant and important for both sides. And they can work through this technical cooperation to build further trust and to eventually achieve further progress and further milestones in bilateral relation, as I mentioned, strategic partnership or even comprehensive strategic partnership. So I think going forward, the trajectory of bilateral ties is positive, and I'm optimistic about the future bilateral relations. But I think in the short term there remain some challenges, and I hope the two countries will work together effectively to overcome these challenges and to further promote their ties for a better future for both countries.